به عنوان کسی که سالهاست در تبعید زندگی میکنید، وقتی میبینید کسانی که ظاهرا در جمهوری اسلامی زندان رفتند اما سیاست‌های جمهوری اسلامی رو توجیه میکنند و در چارچوب این سیاست‌ها سعی میکنند قدرت بدن و مشروعیت ببخشند و دشمنان و منتقدان جمهوری اسلامی رو نامشروع جلوه بدن، چه احساسی میکنید؟ در واقع یک نگاهی جمهوری اسلامی نگاه رو جا انداخته. این نگاه عبارت از آن است که خب جمهوری اسلامی که رفتنی نیست، اینا که نمیرند و زور ما هم نمیرسه اینا رو ببریم بندازیمشون. بنابراین از این اصل میرسم به این که خب اینا هم که قرار نیستش که شبیه ما بشن، خب ما باید بریم یک کمی شبیه اینها بشویم. خب در واقع با چنین نوع از فرموله کردن میرسیم به این که ما خب بین بد و بدتر مرتب باید بریم شرکت بکنیم. خب من اصلا شرکت نکردن و به عنوان یه فرد، اصلا من یک نفر هستم، معمولا وقتی صحبت میشه میگم آقا شما چند نفرین؟ خب اگه قرار بر این شما چند نفرین باشیم میریزیم وسط، هر کی بیشتر بود میشمریم، خب اصلا بحثی نداریم که. من باید با شرکت نکردن خودم حرمت بگذارم به خودم. من اصلا نمیخوام شرکت بکنم چون کل این ساخت رو به رسمیت نمیشناسم. این بازی کوچیکیه، این بازی رو بازی غیر انسانی میدونم. اگه قرار بر بهتر شدن باشه و من مرتب باید برم یک بدتر دیروز رو به عنوان بد امروز انتخاب بکنم، خب این اساساً معناش اینه که من ساخت رو به رسمیت شناختم. جمهوری اسلامی مشخصه از ابتدای شکلگیریش در درون خودش درگیر بوده، درگیریشون هم کامل. هیچ نظامی شاید اونگونه که حکومت اسلامی دگرخور بوده و خودخور، یعنی هم دیگران رو خورده هم خودش رو. ببینید اون چیزی که در حقیقت من الان میخوام روش مکس بکنم اینه که بازی اپوزیسیون رو جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی میریزه تو خودش. یعنی میگه باید بخشی از خودم باشید، اپوزیسیون من باید از خودم باشه. اپوزیسیون خارج کشور رو تا نهایت در دام این ساخت اسیر میکنه. نه اینکه تفاوت‌ها جدی نباشه، تفاوت‌ها جدیه، اما اجازه نمیده گفتمان دیگری در واقع قد علم بکنه. اون گفتمان دیگر رو میزنه، یعنی گفتمان مخالف رو میزنه جمهوری اسلامی. یعنی باید یا شبیه من بشین یا حذفتون میکنم. I think the first thing to realize about the current elections that's going on in Iran is to understand the nature of this regime that is ruling over Iran in the first place. It's not a normal government, and it's not even a normal government as far as dictatorships and closed systems go. It is, in my opinion, it's better to understand it as a collective of ideologically zealous mafia groups with all the inner fightings that you expect from mafia, united over certain general causes, including fighting the West and fighting the free societies in the West, who have been able to take an entire country as hostages and using it as a resource for their ongoing struggle and fight. As a result of that, there is no genuine governance of the country that's going on. So all the tensions and inner fightings that might and does in fact exist between the different factions of this particular form of government has no chance of translating into any kind of potential for a democratic process. It is settled just like disputes and inner strifes are settled within a mafia family groups. And once they have settled in, and once they reach this balance and decide on a number of figureheads, then those figureheads are presented to the people in a kind of a ritual for the people to vote in. And they need that ritual in order to present the image that there is an actual functioning government in the normal sense of the word going on in the country. It's really like a Potemkin village kind of situation. They need it because to preserve this image, they have all these heads of office, foreign ministry, presidents, so forth, representative in the UN,
But those are just positions to be filled in by men representing really the backdoor interests of this collective mafia groups. So they only demand a huge number of people to participate so that they can augment this image of a legitimate government, presented to the rest of the world, the lobbyists in the West, get sound bites, gets excuses to justify continuing to lobby for the interests of this mafia collective. Even countries, including unfortunately some Western countries, who want to go into making deals with this system, will be able to use those kind of turnouts as justification for a potential budding system of half-wit democracy kind of style. Compare it to the rest of the region. These are the stuff that we constantly hear, and then justifying going ahead and breaking their deals with the system. Internally, also, it helps continue this image, giving people the kind of a false image that they have any kind of agency when they play one faction against the other, supposedly in the shape of the candidates that are approved by this system. This is by no means, in any real sense of the word, an election. It only has the image of an election being put forward. All the candidates are vetted. Only the ones that are approved by this Court of Guardian Council or that are allowed to enter the race to begin with. So there's no real agency for the people. The candidates are vetted, but it can give this image and continue to channel this dissatisfaction that already exists among the population by constantly playing them off in a game that is staged.